Hello everyone, I'm Nimrod and you are watching Waterland Films. In this video, we are going to check the bike lanes installed in Mandaue. I love biking, so I made a video of this. If you like biking, subscribe to my channel and hit that bell button to give you a notice to my videos related to biking. So I'm thankful to the Mandaue City government for accommodating bikers by putting bike lanes sa Mandaue. Makatabang din sa safety sa mga riders. We are here in AD Rosario Road. Sumoni ang dalan kung asa di nag-install ang bike lanes. Diri pod na ko nakitaan ang first signage sa bike lane diri sa syudad sa Mandaue. So nakakaroon sa akong likod guys is mo ni siyang first bike lane nga gi-install diri sa AD Rosario. So, sa whiteboard marked with a bike symbol and black label. Dai border guys nga black, it means a regulatory signboard nga kita mga riders kailangan ta musubay sa bike lane. Pasabot po niya ang mga sakyanan dili siya pwede mo dagan sa bike lane. So muna siya ang bike lane guys dinadiri sa AD Rosario. So gikan sa from the gutter going to the bike lane to the surface of the road is 1.2 meters. Ato ang subayon ang bike lane kung asa ni Kuto. Tara. So we have a bike lane, another bike lane signage. Nag-stop over ta diri kay nakita ko first corner nga naay bike lane. Ana siya. So this road guys is coming from the CICC. So ato ning subayon going to Mandaue. So tara, padayon ta. We are here in Mandaue Centro guys. Diha naputol ang bike lane sa AD Rosario Street. So tanaw na to diri guys kung asa dapit ang mga bike lanes. So ako nibawaan na sa SB Kabahog Street na mga bike lanes ito. Ato na to niya. We are in front of the Mandaue City Hall and ako nakita nga bike lane. So akong gi-assume nga wapa sila naman as per the team nga nag-install sa bike lanes dili daw sa city core ang unahon nga paghimo sa bike lanes. Atong subayan ang SB Kabahog Road. Tara.
we are here in sa Ibabaw, and along the SB Cabahog Avenue Road. Ang bike lane is going sa Arcolina Street, so wala siya padong sa Pacific Mall. So morning dana ato ni subayon hada sa Kotob. We are here in Alang-Alang, and from the Colina Street, the bike lane diverges to Alang-Alang Road. So Alang-Alang Road is one way, and that means, guys, so all bikes should coming from Colina Road going to Alang-Alang. So as regulatory, ang bike dili na siya pwede maka-counter flow gikan dito padong dito sa Pacific Mall. So padayon og subay ang bike lane. From Alang-Alang Road, we cross one intersection and across. So we are now here in P. Burgos Street. So P. Burgos Street is the road going to the Central, Mandaue Central. So this time ato aning subayan padong sa Mandaue Central. From P. Burgos Street, we arrived here at the crossing to Mandaue City Hall, and it says no entry. So the bike lane is continuing going to reclamation area. So ato nang subay ng we are here at Gomez Street, and here ends the bike lanes in Mandaue City 4. So this street is the P. Gomez Street. Going that way is the
Mandaue Public Market, and this way is the Kabahog Street. Tell me what you think, guys, of the bike lanes here in Mandaue City. Just leave your comment below, and I post another video of the bike lanes which is installed in highway. Nakita ko ito last day nga na siya i-install dito dapit sa North Reclamation Area, Mandaue side. Thank you for watching, guys, and see you in my next video.